హలో ఆల్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కేఎంఈసీ. మనం ఈ వీడియోలో JNTUK R20 కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ వర్క్షాప్ మెటీరియల్ పీడిఎఫ్కి సంబంధించి, అంటే నోట్స్ కానీ రెఫరెన్స్ నోట్స్ కానీ మెటీరియల్ కానీ దానికి సంబంధించి పీడిఎఫ్ని అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం ఎలానో నేను చూపిస్తాను ఈ వీడియోలో. అందరూ ఎండ్ వరకు చూడండి. సో ఇలా కిందకు స్క్రోల్ చేసుకుంటూ వస్తే మీకు ఇక్కడ డౌన్లోడ్ ది కంప్యూటర్ మెటీరియల్ పీడిఎఫ్ అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. సో దాని మీద క్లిక్ చేయండి. అండ్ నెక్స్ట్ కిందకి వెళ్తే మీరు ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అనే ఆప్షన్ అయితే కనిపిస్తుంది. సో మీ డౌన్లోడ్ నొక్కగానే డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. సో ఇలా ప్రతి యూనిట్కి సంబంధించి రెఫరెన్స్ నోట్స్ ఆర్ మెటీరియల్ అనేది ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ లింక్లో. మీ ఎవరికైనా ఈ లింక్ కావాలి అంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో మా యొక్క టెలిగ్రామ్ లింక్ అయితే ఉంది, దానిలో జాయిన్ అయిపోండి. అందులో మేమైతే అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాం ఈ లింక్స్ అనేవి. సో మీ ఎవరికైనా కావాలంటే కంపల్సరీగా టెలిగ్రామ్లో అయితే జాయిన్ అయిపోండి. దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో.